Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler encore de l'affaire Diddy. Et oui, il y a tellement d'updates que j'ai décidé d'en parler. Pour les nouveaux, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos concernant cette affaire que je mettrai à l'écran ou en i, là ou là, bref, je ne sais pas trop, ou encore en barre d'informations. Avant que la vidéo ne commence, les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through. Alors, la semaine dernière aux US, le journaliste star et controversé Piers Morgan reçoit Jaguar Wright dans son émission. À la base de chanteuse, elle est surtout devenue connue sur les réseaux sociaux pour balancer sur les stars de l'industrie musicale. Lors de cette interview, alors que P. Diddy fait face à des accusations massives d'agression sexuelle, elle a mêlé Jay-Z à l'affaire. You want to know why there's no vindication for me? Because for 4 years, I've been screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. Mais ce n'est pas tous les amis. Elle a accusé Beyoncé et avec toutes ces rumeurs sur la toile, le couple Carter a perdu des abonnés. I have 3 victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim? Keeping people against their will. Putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane. Unconscious. There's a lot of things that people don't want to talk about, Pierce. Listen, like I said, Jay-Z and Beyonce are not here, unfortunately, to respond to that. I know. I'm just being honest with you. You're perfectly entitled to your views, obviously. Face donc à ces accusations graves, figurez-vous que le couple Carter est sorti cette fois du silence et demande des excuses publiques. En fait, après l'interview de Jaguar Wright, les avocats de Beyoncé et Jay-Z ont contacté le journaliste Piers Morgan qui a laissé ces rumeurs se propager sur son plateau. Et du coup, selon les avocats, ces allégations sont totalement fausses et sans fondement. Résultat, l'équipe de Piers Morgan a accepté de couper ces passages de l'interview originale. Le présentateur a donc terminé en s'excusant auprès de Beyoncé et de Jay-Z. Well, Jaguar Wright unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyoncé during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves, but now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore complied with the legal request to cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. And we apologise to Jay-Z and Beyoncé. Après les amis, je pense que le couple Carter a raison, surtout que les preuves n'ont pas été présentées. Car à force d'être silencieux, les gens se permettent de croire qu'ils peuvent tout dire. Il faut savoir que quand tu tapes dans le porte-monnaie des gens, ça les calme direct. Ça nuit à leur crédibilité dans le milieu. Et du coup, les annonceurs et les partenariats ne vont pas vouloir s'associer à eux. Et surtout les amis, ils réfléchiront 1000 fois avant de propager des rumeurs. Après, je pense et j'espère que Piers Morgan a retenu cette fois-ci la leçon. Bon les amis, parlons maintenant d'un cas de mensonge concernant l'affaire P. Diddy. Vous vous souvenez de cette femme-ci qui avait accusé P. Diddy et son ancien garde du corps de l'avoir vu dans les studios de Bad Boy Records en 2001. C'était lors d'une interview choc avec son avocat Gloria Allred. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. In Carthay, where she sat next to her lawyer, her attorney, Gloria Allred. Today, Thalia Graves spoke publicly for the first time about the aftermath of allegedly being raped in a Bad Boy Records studio. Bah, figurez-vous qu'on l'accuse d'avoir menti. Je vous raconte. En fait, l'ex-petite amie de Thalia Graves a produit des messages au site TMZ où elle lui avait demandé en novembre 2023, juste après la plainte que Cassie avait déposée, de témoigner en disant qu'il avait vu la vidéo d'elle en train de se faire V par Diddy et son ancien garde du corps. Et en lui promettant une somme à 7 chiffres, soit 3 millions de dollars. Et dites-vous que cet argent était censé venir de Diddy. Pour faire court, l'ex devait témoigner en disant qu'il a vu la vidéo et de son côté, elle porte plainte et quand l'argent arrive, tous les deux se le partagent.
De ce fait, 50 Cent n'a pas tardé à réagir en la traitant de menteuse et bien d'autres mots. Bref, regardez l'écran. Vous vous souvenez aussi du fameux garde du corps qu'elle a accusé de l'avoir V avec Diddy. Il se pourrait que cette dernière l'avait contacté il y a environ 1 an en lui disant que s'il était prêt à venir témoigner avec elle contre Diddy, elle le laisserait hors de la plainte. Sauf que, les amis, le garde du corps a témoigné qu'il ne la connaissait même pas et qu'il ne la connaît même pas d'ailleurs et qu'il n'y a même pas de vidéo d'elle en train d'être V. Du coup, quand le garde du corps a refusé de collaborer avec elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cité et accusé dans la plainte pour V. And whoever that she's in cahoots with was orchestrating a money grab, and she wanted me to be part of that money grab. It says it right in her texts. And she wanted to get Diddy. Sherman showed us texts from an Instagram account starting last November. He says his team has linked to Graves. We confirmed the connection. The first text asked if Sherman was a security guard for Puffy. She confused me because she kept saying, "Are you Big Joe?" I said, "You're on my Instagram." When she asked, "Are you Big Joe?" what did that mean to you? That means that she don't know who I am. The text asked him to call the number and goes on to say, "If you will be my witness against Diddy, then my attorneys will leave you out of any proceedings because we have statements that you physically showed over 8 people, videos of me and you to people in the studio." Sherman responded, "I don't know what the expletive you talking about. Know who the expletive you are." He was still named in the lawsuit. Ce qui est énervant, les amis, c'est que la parole des vraies victimes va être décrédibilisée à cause d'elles. Les gens comme ça nuisent aux enquêtes et surtout, c'est à cause des personnes malhonnêtes qui en ont après la part du gain que des réelles victimes ne sont jamais prises au sérieux. Il y a de nombreuses plaintes qui sont fausses dans cette affaire, tout simplement parce que ces personnes veulent une compensation financière et non la justice, et ce n'est pas bien. D'ailleurs, rappelez-vous le cas de Michael Jackson ou encore de Kobe Bryant. Normalement, en fait, on doit mettre ce genre de personnes en prison pour faux témoignages. C'est là-bas que leur place doit être. Les amis, quand je vous disais qu'il y a trop de révélations depuis que Diddy est incarcéré, alors il y a de cela quelques jours, l'ex-garde du corps de Diddy raconte désormais que Diddy a V Usher et Usher a eu le fessier en sang et a dû aller à l'hôpital, bref. If you don't mind me asking, because I know the topic is sensitive, what happened to Usher? I heard about some music executive from the industry back in Harlem. You know, I heard it from some music executives back in Harlem. And I'm not going to speak on their name. They doing programs and everything like that. And they may be doing some programs. They may speak on it themselves. But I heard it from some music executives. What did you hear? Bro, you know how people be talking and we was around some people, something like that. And then some people might say, yo, I don't F with that dude. And at the time, I didn't even know who the F Usher was. You know what I'm saying? It was one of those type of situations. And when probably say, yo, man, I don't F with them niggas, man. I'm getting out that industry and everything like that. You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent him to the hospital? Man, nigga was bleeding from the butt. And that's what was said. But I didn't even have a name for the kid at the time. Then you hear it, and that's what happened. So, and just to hear this, and this new thing where they saying that they got kids coming forward and said that he did that, man, that shit is crazy. And like I just said, you know, that's just something that I heard. Je pense même que dans un podcast, Jaguar Wright affirme cela. Do you have any views on Usher? Because a lot of things have come back to where Usher. they talk about his. Usher, I'm tired of Usher. Oh, okay. Goofy bitch. Oh. Got your asshole ripped open and the only thing it inspired was loyalty? They ripped your ass open. Gene didn't say it. He said, check the records at the hospital. I'm saying it. You got your ripped open. Then you take Justin Bieber from Lily White, Canada, and take him to the flavor of Fuck Off, the kiddie edition. Get his ripped open. Now everything's coming out, and the first thing you do is run the Bali with another kitty rape who works with the man, L.A. Reid, that sent you to the Diddy
Flavor freak off. Vous savez les amis, je trouve ça intéressant que tous ces gens savent tout ça et ne sont jamais allés devant la justice. Ça dit aussi pas mal de choses d'eux. En tout cas, si c'est bien vrai en fait. Alors, revenons sur Jaguar Wright. Elle fait tellement de révélations ces derniers temps et franchement, elle n'a pas peur en fait. Tout ça, qu'on se demande même si elle a les preuves de tout ce qu'elle raconte. J'ai même appris qu'elle serait instable mentalement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elle dit tellement de choses, la dame. Franchement, elle explique sur le plateau de Peace Morgan que Jay-Z est le fil qui relie Jeffrey Epstein et Harvey Epstein et Diddy. Everyone knows what's going on, and it's been going on for years. It's been going on before Diddy. See, people keep looking at him like he's the Sputnik that came out of nowhere. This is someone who was designed to be what he is. We got to stop making Diddies. And if we're going to do that, then we got to go back. We got to go back to even further, the mentors of these people. Because Diddy was taught how to do what he does systematically. And Clyde Davis has been his greatest teacher. Jay-Z has been notable by his silence since these charges were brought against Diddy. Why do you think that is? Because that's what he does. He starts little fires everywhere, forces everyone involved to go and carry water while he sneaks away without a response. That changes now, Sean. You must respond. You have no choice. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common, professionally and privately. Sean Carter. This has been a fist of tyranny that has been punching through our culture and our society for decades. It must stop. There's been obviously a lot of cruelty-free artistry. Elle fait des déclarations choquantes selon lesquelles l'une des vidéos de Diddy qui circule actuellement sur Hollywood impliquerait Justin Bieber et Diddy, avec le détail troublant que Bieber n'avait que 9 ans à l'époque. A day before the report about the 9-year-old boy was released. And before people started confirming that the video that was being shopped around was Bieber and Diddy. See, that's the problem. Elle affirme dans un autre podcast que Jay-Z a fait tuer Aaliyah parce que cette dernière l'avait rejetée aussi pour que la carrière de Beyoncé puisse décoller. Allegedly, Sean Carter is responsible for enacting Hype Williams to put Aaliyah on a faulty plane to move her out the way as punishment for rejecting him, and so he could level up Beyonce, who was struggling. Let's just say allegedly that happened. Now I want you to think about 106th and Park with Mary J. Blige. Free, who is a victim of Sean Carter. Yeah. Mary J. Blige, who is a victim of Sean Combs, are sitting there talking about the death of Aaliyah amongst each other. Think about that. You got a Diddy victim, you got a Jay-Z victim, and you got a superstar gone. They know what happened. And yet, they had to sit there and have that conversation like they didn't know who did it. Les amis, elle révèle aussi que son fils a effectué un stage chez Rock Nation de Jay-Z et qu'ils lui ont proposé de sacrifier sa mère. Il a refusé et du coup, il a mystérieusement été retrouvé mort. Your son, he died because of your... He was targeted because he's my son. Like, he was working on his EP. I bought Philadelphia for him, so he didn't have to sign to a company because I knew what it was going to do. He interned at Rock Nation, and they approached him to sacrifice me.
He got caught up in a case. He went into the system, and when he got out and got to the halfway house, I moved us here. I saw his death when he was 19. I moved us here to stop it, to prevent it, to avoid it. And it happened anyway. And see, that's when I knew that Kanye's mom, Kanye would have never wanted Donda dead. Not even by natural causes. I was happy when he finally accepted it. Because they sacrifice your loved ones whether you agree or not. See, sometimes you agree and they put you in position, you know? But sometimes you disagree. And they take them anyway to show you what the harm is. You know? It's... Giovanni... His death is why I do. Bref les amis, que pensez-vous de cette affaire et de toutes ces histoires? C'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.